Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I will tell you about cooperative principle. But by the way, my name Asila Putri Rianti. My student number is 19320064. First at all, I will discuss about what is cooperative principle. Apa itu cooperative principle? Cooperative principle yaitu tentang bagaimana orang mencapai komunikasi percakapan yang efektif dalam situasi sosial yang sama, yaitu pendengar dan pembicara bertindak secara kooperatif dan saling menerima satu sama lain untuk dipahami dengan cara tertentu. Dalam cooperative principle ada 4 maxim, yaitu floating the maxim, violating the maxim, infringing the maxim, and opting out the maxim. Dan floating the maxim dibedakan lagi menjadi 4, yaitu floating maxim of quantity, floating maxim of quality, floating maxim of relevant, and floating maxim of manner. The next is about analysis the video. Nggak ada sambal. Iya nggak ada. Korea, iya. Cabai juga susah ya. Apalagi Iya. cabai-cabean ya. Video pertama ini membahas tentang Sule dan Yura yang sedang membicarakan tentang makanan kesukaan Yura, yaitu sambal. Sedangkan Yura adalah orang Korea asli. Ketika seseorang membahas sambal, tentu saja tidak jauh-jauh dari kata cabai. In the data above, there is an opting out maxim because if it is examined again, Sule answered that it is a bit impolite because the meaning of cabai-cabean is a teenager or a person who likes to hang out at night. The context in this conversation is to entertain, so words like cabai-cabean are natural and the audience response or Yura herself is good and feels entertained. Di Pulau Jeju. Jeju. Jeju, itu. Jeju. Jeju. Ya, kan saya lama di sono. Oh ya. Oh iya, waktu gua ngejar layangan gua Analisis kedua ini berawal ketika Sule bertanya tentang simbol yang ada di Korea. Namun, Han Yura juga kebingungan apa simbol tersebut. Kemudian, Sule menambahkan beberapa informasi yang akhirnya membuat Han Yura ini paham dengan apa yang dimaksud Sule. Setelah paham, Sule malah menambahkan beberapa lelucon di dalam percakapannya. Sule's words ketika saya ngejar layangan are included in the floating maxim of quality because Sule words provide unnecessary and redundant information on how can someone chase a kite all the way to the Jeju, Korea, when he is in Indonesia. He should have been able to answer with a more reasonable statement, and Sule didn't violate the maxim. However, because this remakes make the audience laugh even more, in other words, the audience understand the context of the discourse. Oh, jangan dilihat-liatin lah, malu masa. Biar keren ya, aku upload ke YouTube. YouTube. Dalam video ketiga ini, ada percakapan antara Andre dan Sule saat membuka acara tersebut. Dan saat itu, mereka sedang berpura-pura menjadi Iki dan ayahnya. Iki di sini adalah Rizky Febian. Andre di sini menjadi Iki dan ceritanya sedang membuat vlog harian, kemudian mengajak Sule sebagai ayahnya masuk ke dalam vlognya. The quote above contains a floating maxim of manner due to Andre's words, "Aku akan upload di YouTube," which causes ambiguity, inaccuracies, and misunderstandings between himself, Sule, and the audience. Andre should have used the right words so as not to violate the maxim of the word YouTube. In this context, the word YouTube is new information for the audience because they never heard before, and the audience needs a little effort to process the meaning of YouTube. But luckily, Sule reaffirmed it, which makes the audience understand more quickly. Oh iya, gitu buat promo juga bagus. Judulnya Penantian Harta Karun. Video keempat dan analisis terakhir ini terjadi saat mereka sedang mengobrol tentang cara membuat vlog dan saat itu Andre sedang mencoba kameranya Han Yura. Kemudian
Andre mencoba untuk membuat vlog, kemudian Sule menyarankan untuk membuat promo dalam vlog YouTube-nya. Karena di sini Andre masih berperan sebagai Iki atau Rizky Febian sebagai penyanyi. Maka dari itu, Sule menyarankan untuk promo di YouTube-nya. If we analyze their conversation again, it contains a floating maxim of relevant because what Andre and Sule said is irrelevant and the other person doesn't answer according to the topic, suggesting a promotion is not relevant to the title of the song that was mentioned by Andre. But the conversation went smoothly because all the participants had the same knowledge and were able to connect the speech with the context so as to produce funny and meaningful speech. If we analyze again, Andre's answer about the song title, which doesn't actually exist, makes the utterance into the floating maxim of manner because his answer is ambiguous and misunderstanding. Okay, thank you for watching my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.